Now we have to discuss one by one. What are the characteristics? First one is, dear students, definite shape. We know very well a solid possesses a definite shape. Yes or no? But a solid possesses definite shape. In this respect, it differs from liquid and gases. डेफिनेट सेप माने कौन कौच पिले गोटे सॉलिड पजेस करिवो आविष्ट करिवो कंटेन्स करिवो ए सॉलिड कंटेन्स डेफिनेट सेप जेहेतु गोटे सॉलिड पाखरे गोटे डेफिनेट सेप रही हेतु पुणी ये क्या सहित डिफरेंट होची इट डिफर्स फ्रॉम लिक्विड एंड गैसेस सॉलिड रो गोटे निर्दिष्ट आकार रही हेतु पिले ये सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ठारू अलग होता है माने डिफरेंट होता है प्लीज यू हैव टू रिमेंबर ओके देन सेकंड नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेट वॉल्यूम कहली निर्दिष्ट आयतन भी रही गोटे ए सॉलिड पजेस डेफिनेट वॉल्यूम it is due to the strong intermolecular force due to the close proximity of the molecules कौन कहूँ ना solid content solid possess करिवो definite volume it is due to ना कौन पाई inside we know very well inside of solid a molecular force is there the intermolecular force that intermolecular force is known as strong intermolecular force ना कौन पाई से strong intermolecular force होची due to the close proximity of the molecules that means proximity of the molecules inside of solids atoms or molecules or ions कौन थी proximity means together close together particles or atoms or ions माने कौन ही close together ही थिबे that's why a solid possesses definite volume and it contains length breadth height also for example a cube do you know cube how to draw a cube like this you have to draw this is our length yes or no this is our breadth this is our height it contains length breadth and height that's why it contains definite volume or it possesses definite volume okay a solid possesses definite volume next our third number characteristic is known as compressibility compressibility means कौन पिले the meaning of compressibility its pure ओडिया meaning is संकोचन क्षम कौन पिले संकोचन क्षम ना कौन what do you mean by compressibility as the molecules or atoms in a solids are closely packed what I told you we know very well inside of solids the particles or atoms or ions or molecules are close each other are tight each other there is a no space that's why the atoms or molecules or ions are cannot be migrate each other hence in solid cases compressibility pauses okay that's why these are practically incompressibly देखो आम कौन practically compressive माने incompressibly ही कहवा कहीं एटम्स बा आयन्स बा मॉलिक्यूल्स माने क्लोज होई थिबे जो द्वारा से माने मूवमेंट हेई पारिबे नाही that is the reason or that is the point next our fourth number characteristic is slow diffusion dear students do you know very well diffusion process is there diffusion process माने बेस्ट एग्जांपल घरे माँ मैंने जिते पूजा करती धूपकाठी को कौन कर धूपकाठीटा जो जलांती कौन हुए सबुआड़े स्प्रेड होची ना नहीं बट व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ गैसेस स्टेट्स बट हियर इन सॉलिड केसेस द डिफ्यूजन प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो व्हाई सर बिकॉज ऑल ऑफ अस नो इनसाइड ऑफ सॉलिड द पार्टिकल्स और एटम्स आर टाइट ईच अदर देयर इज a no space that's why it can't migrate each other easily hence in solid cases the diffusion process is extremely slow okay here already statement is there the diffusion process of solid is extremely slow because molecules in the solids have permanent position from where they do not move appreciably molecules by atoms by ions माने permanent position रे fixed ही रही थांती सेति पई से माने कोन where they do not move appreciably को पट भी migrate ही परिबे नाही movement ही परिबे नाही that is the reason this is the fourth number characteristic the second thing is fifth number characteristic crystalline state dear students already I told you crystalline state is the importance characteristic of our solid states crystalline state माने कौन पिले ये गोटे स्फटिक constituent स्फटिक आकार रे रही crystalline state orderly arrangement of particles crystalline state रे कौन होई थाए ना तार particles बा atoms बा ions माने orderly arrangement हेकी रही थांती और
Also you have to write the crystalline states is may be defined as its constituent particles depends upon the long range order. Crystalline state रे particles माने कोन गोटे long range order रे रही थांती. आउ कोन कहूची बिले they possess a crystalline structure. They possess means who possess? Solid possess crystalline structure माने गोटे crystalline structure form रे भी ये रही थाई. Next part many crystals have definite pattern angles and planes. जेहेतु बिले सॉलिड क्रिस्टालाइन स्ट्रक्चर जो पार्टिकल्स माने लॉन्ग रेंज ऑर्डर रही थिबारु से माने गोटे डेफिनेट पैटर्न दियंती गोटे एंगल्स भी फॉर्मेशन करती एंड प्लेन्स आकार भी रही थांती. दैट इज द क्रिस्टालाइन स्टेट. अनदर कैरेक्टरिस्टिक द नेक्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक रिजिडिटी. रिजिडिटी मान कौन बिले कठोर दृढ़ होइकि थिबो. इन सॉलिड केसेस ओनली रिजिडिटी विल बी पॉसिबल अदरवाइज नॉट पॉसिबल. हियर unlike gases and liquids माने gases and liquids like नुह कौन by solids are rigid. That means solid को छाड़ देले gases and liquids are not rigid because inside of gases the particles are or ions are freely movement. Liquids are also the particles are movement. That's why gases and liquids are not rigid but in solid cases will be rigid is there. कौन by it is due to the fact that the fact हो जी the molecules in solids have definite position. तार molecules बा ions बा atoms माने तार definite position रे रही थिबारु ए माने rigid हेई थांती. Okay, the next number characteristic is a high density. All of us know a substance contains density. Substance density formula is there the mass by volume. Yes or no? तार घनत्व तार गाढ़त्व ना solid cases रे पुनी high density दे possess करियो पिल ना कोन कहूजी solid possess high density compared to liquid and gases. ना कौन होता है सॉलिड रो हाई डेंसिटी रही है क्या सहित कंपेयर होची लिक्विड एंड गैसेस ठारू सॉलिड रो बेसी डेंसिटी रही है. व्हाट इज द रीजन कौन बाय द रीजन इज दैट क्लोज पैकिंग ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ओनली वन थिंग्स इज देयर डियर स्टूडेंट्स. We know very well inside of solid the particles or atoms or ions or molecules are close each other. There is no space. They do not move appreciably. Okay, that is the reason. The last number point is melting point. All of us know the melting point means what? When the solid changes into liquid on heating. This process is known as melting point. माने तरलिवा process. गोटे solid टा liquid state रे convert हे जीवो कौन पाई due to presence of heating पाई. On solids changes into liquid state in presence of heat is known as melting point. In solids the particles occupy fixed position. Solid cases रे particles or atoms ions माने fixed position रे रही थांती. The melting point of solids depends upon the constituent particles. What? The solids of melting point, its constituent particles depends upon its constituent particles. Okay, so dear students, these are the important characteristic of solid states. I hope you people will know that. If have you any doubt, please you kindly ask me through WhatsApp voice call. Okay, I hope all are getting my point. If have you any doubt, please kindly ask me. Don't worry. Thank you dear students. Today only this much. Okay.